Primero estoy muy nerviosa. I'm very nervous. Es primera vez que comparto esta historia First time that I share this story. y solo les voy a pedir que abran sus corazones y que sea Dios hablando a través de esta historia que no va a ser fácil escucharla, pero creo que va a sanar a muchos corazones como lo hizo conmigo. I'm going to ask you if you can open your hearts and just listen to this story, that it's not going to be easy to hear, but it's something that God did in my life. Con esta historia no busco que me tengan lástima, With this story, I'm not looking for you to feel pity on me, sino busco mostrar cómo Dios transforma el dolor en propósito. but I want to actually show you how God transforms pain into purpose. Mi deseo es que mi testimonio inspire, My wish is for my testimony to inspire, eduque y sirva de esperanza para muchas familias. educate, and also be as hope for many families. Tuve una infancia marcada por el abuso sexual. My childhood was marked by sexual abuse. Yo recuerdo mi infancia desde mis 4 años que era muy feliz. I remember my childhood till I was 4 years old, that I was a very happy little girl. Con mi familia, mi papá es un pilar muy fundamental en mi vida. With my family, my dad has been a fundamental piece in my life. Tenía sueños, ilusiones, I had dreams as a little girl, dreams. pero fueron interrumpidas a mi alrededor de 4 años, que es lo que más recuerdo. But then they were interrupted when I was 4 years old. That's the earliest age that at least I can remember. Esos sueños fueron arrebatados, esas ilusiones fueron arrebatados porque el abuso sexual comenzó a medida de mis 4 años y medio. Those dreams were stolen because sexual abuse started in my life as I was 4 years old. Y lastimosamente comenzó el abuso con un familiar. And sadly started with a family member, Es un tío muy cercano de la familia. a very close uncle in my family. Y ese abuso continuó hasta mis 9 años. And that abuse kept going till I was 9 years old. No solo conmigo, sino con mi hermana. Tengo una gemela. Not only with me, but also with my twin sister. Continuó hasta los 9 años. It kept on going till we were 9 years old. No solamente fue él, It was not only my uncle, también fue otro familiar. but also another family member. También recuerdo una vez en una fiesta, otro hombre que no recuerdo quién fue. I also remember in a party, another man, I don't even remember who he was. Y en total fui víctima de 4 abusos, de 4 abusos de 4 hombres diferentes So I was a victim of being sexual abused by 4 different men durante toda mi infancia. in my childhood. Esos años estuvieron marcados de mucho miedo Those years marked me with a lot of fear y principalmente esclava del silencio. and slave to keep silence. Como una niña no entendía lo que pasaba. As a little girl, I was not understanding the things that were happening to me. No sabía ni dónde comenzar o terminar. I didn't know where to start or to end. No sentía que mi voz tenía valor. I didn't feel my voice had any value. Crecí con miedo, resentimientos, I grew up with fear, resentment. fuera de lo que estaba sucediendo en mi casa. En el colegio también estaba sufriendo mucho del bullying Outside of what's happening in my house, at school, I was suffering from bullying. y realmente me sentía prisionera de poder hablar y decir lo que me estaba sucediendo. And I was feeling like a prisoner of being able to talk and share what I was going through. Tuve la valentía a mis 9 años Then when I was 9 years old, I finally took courage de escribir una carta and I wrote a letter de todo lo que me estaba sucediendo of everything that I was going through para poder hablar, to be able to speak, porque yo no podía hablar. because I couldn't speak. Yo no tenía las fuerzas de expresar mis emociones. I didn't have the strength to share my emotions. Si me sucedía algo, aunque sea mínimo, yo no le contaba a mis If padres, something happened to me, even if it was minimum, I would not share it with my parents, porque crecí con ese miedo because I grew up with that fear de mis abusadores. of my abusers. Cuando yo tomé la decisión de poder hablar con mis padres por medio de esta carta, When I finally took the decision to speak with my parents yo through this letter, tenía la más mínima esperanza de que la situación cambiara. at least I had the most minimal, but at least I have some hope that the situation was going to change. Quería la protección de mis padres. I wanted my parents to protect me. Quería acabar con tener que estar viendo a estas personas a diario.
I wanted to stop to see these people daily. Era asqueante para mí tener que saludarlos con un abrazo. It was very, very gross for me to always have to say hi to them with a hug. Y tomé la valentía de hablar por eso. So I took the courage and I spoke up. Pero el dolor fue más fuerte. But then the pain was even greater. Porque al contarle yo a mis padres y a mi familia de esto, Because when I shared with my parents and my family, mis padres no actuaron they did nothing about it. de la manera correcta en la que yo quería o pensé que iban a hacerlo. They didn't do anything as I thought they would. No recibí ayuda psicológica en este caso porque fue un trauma. I didn't receive any psychological help, Me- even if it was a great trauma in my life. Mis padres no actuaron ante la ley, My parents que did es not lo proceed correcto y, with the law, which was the right thing y lógicamente, and the most logical thing to do. y crecí con resentimiento. So I kept on growing with a lot of resentment in my Tenía heart. que seguir saludando a estas familias que abusaron de mí por años. I needed to keep on saying hi to these family members that were abusing me for years. Y mi familia continuaba como si nada hubiese pasado. And my family just acted like if nothing happened. Y para mí fue muy difícil To me, it was very hard porque yo quería esa protección de mis padres. because I desired that protection from my parents. Yo crecí con resentimiento hacia ellos, I grew up hating them, contra mi abuela, que en Against ese my momento era quien grandmother. cuidaba de mí. which was the one taking care of me. Y por crecer así, And because I grew up like that, permití muchos abusos de amigos e incluso de relaciones amorosas. I kept on even allowing more abuses of different types of friends in my life. Porque el comienzo de sanar empieza cuando un niño habla. Because the start of healing is when a child speaks. Si un niño habla, If a child speaks, es porque está diciendo la verdad. it's because they're saying the truth. No va a mentir sobre esto. They won't lie about this Y topic. si te tiene la confianza de poder decirte esto, que es muy difícil de And hablar, if they felt safe to even share this with you because it's already a very difficult topic to speak about, es porque ven en ti una esperanza it's because they saw in you a hope y porque ven en ti que lo puedes proteger. and they saw in you that you are able to protect them. Y si tú no actúas, And if you do not act, vas a causarle más dolor, you're going to cause that child more pain. vas a causarle más trauma, You're going to cause that child more trauma porque va a crecer con eso. because now the child is going to grow up with that. Y psicológicamente hablando, And psychologically speaking, su cerebro cambia your brain changes a no ver lo que es correcto y lo que está mal. to not even realizing the things that are right and the things that are wrong. Y por eso permite más abusos a medida que va And creciendo. that's why the person then, as they keep on growing up, they allow more abuses in their life Porque su cerebro se programó que está bien because now their brain is programmed that it's good, it's right to be abused. y no está bien. And that's not right. Hay un versículo en Mateos 18, There's a 6, Bible verse in Matthew 18:6. que dice, cualquiera que haga tropezar Anyone that made one of these little ones to a uno de estos stumble, pequeños, que crea en mí, that believes in me, mejor le sería que le colgaran el cuello it's better for them to have something tied up in their neck, una gran piedra de molino a big stone, y lo hundiera a lo profundo del be mar. thrown to the depths of the sea. Es muy importante, padres de familias, It's so important for you parents, que seamos una protección para nuestros hijos, for you to be a protectors to your para children, cualquier pequeñín for que any esté bajo little one nosotros. that is under you. Nuestro deber es protegerlos, Our duty is to protect them, es cuidarlos is taking care of them, y que cuando crezcan and that when they grow ellos up, no permitan más abusos. they don't allow more abuse. Yo crecí esclava del silencio, I grew up as a slave of just being quiet, crecí con miedo, with a lot of fear, crecí con temores a lot of fear. y mi temor más grande era que otras familias, primas o niños pasaran por este abuso que My yo pasé. greatest fear was for my other cousins and other girls to go through that same abuse that I went through. Porque no se actuó cuando yo hablé. Because when I spoke, no one did anything. Cuando ya tenía 21 años, And it was not till I was 21 years old, lastimosamente, sadly,
una de mis primas me cuenta lo que le estaba sucediendo, One of my cousins shared something that she was going through, que estaba siendo abusada sexualmente por el mismo familiar que abusó de mí. that she was being sexually abused by the same family member that abused me. 14 años después, 14 years later, este hombre seguía haciendo lo this mismo. man kept on doing the same thing. Y yo sentí una culpa And then I felt so guilty, muy grande so big in my heart, porque sentía que podía hacer algo because I felt I was able to do y something, no lo hice. and I didn't. Y sentí de parte de Dios And then I felt from God tener que hacer algo that I needed to do something y no callarme, and stop being silent, hacer lo que mis padres no hicieron. to do what my parents never did for me. Ya era mayor de edad, I was already an adult, podía hacerlo. so I could do it by myself. Ya no me sentía tan indefensa. I didn't feel so defenseless, Así que le prometí a ellas, so porque I no fue promised my solo una, cousins, because it was not only to one that happened, que yo las iba a proteger, that I was going to be the one protecting que them, yo iba a hablar por ellas, that I was going to speak up for them, porque sus padres no querían hablar. because their parents didn't want to speak, Y era deber de ellos, no el mío. and it was their duty and not my duty to do so. Y lo hice. And I did so. Fui a la ley I went to the law con mi hermana, with my sister, my puse mi twin. denuncia I put my lawsuit, y la de ellas. and she put hers. Tuve el odio de toda mi familia. All my family hated me. Uno de los principales miedos de la víctima al no hablar One of the biggest fear of a victim to not speak up es cómo va a actuar la familia. is how your family will react. Si va a estar de su lado If they're going to take their side, o le van a dar la espalda. or if they're going to just give their back. En mi caso me dieron la espalda. In my case, they turned their backs. Incluso mi madre Even my mother, no me habló por meses. she did not speak to me for months. Mi abuela, mis primas no me hablan My grandmother, my Hasta el- cousins, they did not speak to me. hasta el día de hoy. They don't speak to me till this day. Y fue muy difícil. And it was very difficult. Fue muy difícil porque me sentía sola. It was very difficult because I felt alone. Me echaron la culpa They blamed me de todo lo que estaba for sucediendo. everything that was happening, Porque yo sé que no es fácil because I know that it's not easy estar en la boca de todos to be in the mouth of everyone con esta situación que es muy difícil with this situation that it's hard by itself y que nadie quiere afrontar. and that no one wants to face. Lo sé, And I know that, pero es necesario but it's needed para la sanación del niño for the healing of the child y para uno mismo. and for ourselves. Y si tú no actúas, tú eres cómplice de este abuso. If you don't act about it, then you're partnering with the abuser. Lo dice en la Biblia The Bible speaks about it, y legalmente es así. and legally it works that way. Si ves un abuso, If you see an abuse, si la víctima te cuenta de un abuso if any victim comes to you and shares about an abuse y tú no actúas, and you do nothing about it, tú te vuelves cómplice de este abuso you también. partake from that abuse. Y yo no quería ser cómplice de esto. And I didn't want it to partake anymore with that. Y es difícil por la otra parte en que dura años el It's- proceso legal. It's difficult in the other side because in Panama it also takes years, many times, for the legal process. Es meses tras meses It will go months after months, y es una carga que se lleva, and it's a burden that you will carry. pero al final trae esperanza. But at the end, at least brings hope. Yo tengo hoy 25 años. Today I'm 25 years old. Hace 2 años y medio terminó mi caso, 2 years and a half ago, my case ended, pero el de mis primas continúa. but my cousin's one continues. Pero yo estoy bien conmigo mismo But I'm good with myself y con Dios and in front of the Lord de que hice lo correcto that I did the right thing y de que hice lo que no hicieron conmigo cuando era una niña. and that I did what they never did with me when I was a little girl. Y eso me ayudó a sanar. And that helped me to heal. Eso me ayudó a continuar con mis proyectos porque cuando tienes un trauma That helped me to continue with my projects in life because when you're dealing with a trauma, no tienes control sobre tu you don't vida, have any control over your life, en tu trabajo, in your en workplace, tus estudios. in your studies. Yo sufrí mucho I suffered de ansiedad. a lot of anxiety. Muchas veces intenté quitarme la vida Many times I tried to commit suicide porque los abusos que pasé durante mi infancia fueron horribles. because the abuses that I went through in my childhood were horrible. Tenía pesadillas. I was battling nightmares, Tuve meses sin dormir. months without sleeping. Y cuando pasó todo esto de ir ante la ley, And when all of this happened of me facing the law,
me dio esperanza de que los padres de mis primas, las llevaron a psicólogo. He gave me hope because then when I brought this to the light, the parents of my cousins start bringing them to the psychology. Cosa que no hicieron Things conmigo, that they never did with me. pero eso me ayudó a sanar. That helped me heal. Ver cómo a ellas la ayudaron. Seeing how my cousins were being helped. Hasta el día de hoy tengo tías, Till tíos this day I have y aunts primas and uncles que and no me hablan cousins por tener este acto de valentía. that do not speak to me because of me taking courage. Pero ahí comenzó mi sanación, But that's when my healing process started. a mis 21 años. When I was 21 years old. Tengo 25 años hoy As I said, I'm 25 now. y es mi primera vez estando aquí parada compartiendo esta historia. And this is my first time ever been standing in front of a crowd sharing my story. Y es porque Dios ha comenzado a sanar verdaderamente. And it's because God have truly started the healing in my heart. Zulmi y Nick se han convertido parte de esta sanación Sumi and Nick have become part of my healing process. porque a mis 20 años yo tuve una relación muy abusiva. When I was 20, I went through a very abusive relationship. Permití muchos abusos de toda clase. I allowed many abuses of so many kinds. Y me pregunté muchas veces por qué lo permití. Si cuando era niña lo pasé y ahora adulta, ¿por qué? And many times I asked myself, why did I allow this to happen? When I was a little girl, it happened and I kept on allowing it. Y fue porque mi cerebro estaba programado para eso. But then I realized it was my brain that was already programmed to act that way. Fue cuando tuve la confianza de poder comentárselos a Zulmi y a Nick. And it was when I had the trust to share what I was going through with Nick and Sulmi. Y pude encontrar en ellos protección And I was able to find in them protection y sanación and healing por parte de Dios. from God. Él ha sido mi principal fortaleza en todo esto. God has been my main strength during all of this. Si no fuera por Dios, If it would have been with God, yo no sé dónde estaría. I don't know where I would be right now. Tal vez no estuviera con vida, I probably wouldn't be alive porque fueron muchos años de abuso. because it was many years of abuse. Fueron hasta mis 24 años But it was not till my 24 que pude comenzar a sanar de verdad. years old that I was able to truly start healing. Y estoy muy agradecida por haber pasado por esto And I'm grateful that I went through this y no tengo vergüenza de contarlo, and that I don't feel any shame in sharing about it porque sé que va a ayudar a muchos padres, because I know it will help many parents, a muchos jóvenes many young people que están pasando por lo mismo that are going through the same y things que están siendo esclavos del silencio, and that are being slaves of que silence, están siendo prisioneros del that are silencio. being prisoners of silence. Porque tal vez te preguntarás, Because you might be asking yourself, ¿por qué no hablar? why not to speak? Es muy difícil, It's hard. no se puede comprender. You don't understand. Somos víctimas We're victims de un abusador of an abuser que sentimos que nos tiene en prisión, that we feel that person have had us in sin prison llave. without a key to open. Mi proceso de sanación My process of healing comenzó cuando me acerqué verdaderamente a Dios, started when I came closer to God porque siempre tuve una lucha como entre el bien y el mal, because I always had that struggle between good and evil, entre hacer lo que yo sabía que estaba correctamente between doing what I thought it was right o perderme y hacer lo que yo quisiera, que or yo sabía que no lost estaba bien. myself and do whatever I wanted to do. Siempre tuve en mi corazón esa lucha I always had in my heart that fight. y tuve resentimiento con Dios. And I had resentment towards God too. Muchas veces le dije a Dios, si realmente eres real, ¿por qué no me cuidaste? Many times I asked God, if you were truly real, why you never took care of me? Yo solo era una niña, I was only a little girl. era inocente de lo que me estaba sucediendo. I was innocent for what was happening in my life. Pero una vez leyendo la Biblia, Él me dio este verso. But then one day, as I was reading the Bible, I felt the Lord gave me this Bible verse. Él sana a los quebrantados de corazón He heals the broken heart y venda sus heridas. and covers their wounds. Y ahí entendí que tal vez Dios no tiene el control de todo el mal que pasa en este mundo. There I understood that God is not involved in the evil that's happening in this world. Incluso Jesús lo dijo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí que yo he vencido. Amen.
Even Jesus said so. In the world you will face afflictions, tribulations, but be of good cheer because I have conquered the world. Y aunque en ese momento me sentía muy vulnerable, And even though in that moment I felt so vulnerable, yo sabía que Dios me iba a poder dar la fortaleza I knew that God was going to give me the strength para poder caminar y continuar. to be able to continue walking. Porque muchas veces no le encontraba sentido a mi vida. Because many times I didn't find any No purpose to my life. No le encontraba el sentido de haber sufrido tanto. I didn't understand why I had to suffer so much. Pero caminando con Jesucristo, But now walking with Jesus, Él me dio la fuerza He gave me truly the strength que yo necesitaba para sanar. that I needed to heal. Hay un verso que dice, todo lo puedo en Cristo que me There's a fortalece. verse that says, I can do all things through Christ who gives me strength. Y su amor me permitió transformar mi dolor His love allowed me to transform the pain en un testimonio de su fidelidad. in a testimony of His faithfulness. Porque durante todo este proceso de dolor, Because during all this process of pain, realmente he visto su fidelidad. I have truly seen the faithfulness of God. Porque si no fuera por Él, If it was not si because no of Him, fuera por Jesús, yo hoy no estuviera viva. if it was not because of Jesus, I wouldn't be alive today. Él transformó mi dolor en propósito. He transformed my pain into purpose. Hoy puedo decir que Dios ha transformado mi sufrimiento en un propósito para salvar vidas. Today I can say God transformed suffering my life for a purpose to save other people's lives. Yo muchas veces no quería contar esta historia por vergüenza, Many times I didn't want to share this story because of shame. pero me di cuenta que hablando But I realized that as I talk about it, me sano a mí I'm being healed. y sano a los demás. And others are being healed too. El enemigo quiso destruirme, The enemy tried to destroy me, pero Dios tenía un plan mayor. but God had a greater plan. Y me dio este verso And through this verse, en Romanos 8:28. Romans 8:28, Sabemos que todas las cosas and we know that all Dios trabaja para el bien all things work together de for los the quienes good le aman, of the one that loves Him, los que han sido llamados con su the ones propósito. that have been called according to His purpose. Y yo sé que esta historia ha sido llamada para un propósito, And I know that my story has been called for para a salvar purpose vidas to de los save quienes lo lives. necesitan. of those that need it. Y antes de terminar, And before I end, quiero hacerle un llamado a ustedes padres y a todos los adultos que están aquí. I want to do an attention call to all the parents and adults here in this room. Es importante que protejamos a nuestros hijos, It's important for you to protect your children. que no terminen con miedo y vergüenza. Don't let them end with fear and shame. No ignoren las banderas rojas que hay en sus casas con amigos y conocidos. Do not ignore red flags that might be in your own home with friends and family members. Escuchen y crean en sus niños. Listen to them and believe them. Jesús dijo que los niños son las cosas más importantes que hay en el reino de Dios. Jesus says that children are one of the most important things in the kingdom of Y es God. nuestro deber cuidar ese reino. And it is our duty to take care of His kingdom. Es nuestro deber proteger ese reino. It's our duty to protect that kingdom. Actúen. So just act. No dejen que el abuso quede en silencio. Do not allow the abuse to stay in silence. Es nuestro deber denunciar contra nuestra familia y contra la justicia. It's our duty to speak out and go through the law, even if it's with our family and with justice. Recuerden que nuestro llamado como cristianos es cuidar, amar y proteger a los vulnerables. Our call as Christians is to take care, protect, and love the vulnerable. Si un niño confía en ti, no lo ignores. If a kid trusts you, do not ignore them. Sus palabras pueden salvar vidas Their words can save lives. y perseverar sueños que no mueran. And don't allow dreams to die. Porque mis sueños fueron arrebatados My dreams were taken, y murieron cuando hablé con mis padres y no actuaron. and they died when I spoke with my parents that they never took action. Actualmente me siento muy honrable de estar aquí compartiendo en la iglesia de Sulminic. I feel so honored to be here and share in Nick and Sulmis Church. Esta historia de vida me ha ayudado a poder hablar con otras jóvenes y adolescentes que han pasado por lo mismo. The story of life have helped me to talk with other people, teenagers, kids that have going through the same thing. Incluso ser parte de una fundación que ayuda a la prevención de abuso sexual en la niñez. And I'm even part of a nonprofit that helps to prevent sexual abuse in children.
Y a medida que he podido avanzar, he podido ver mi propósito, And as I keep on walking, I've been able to see my purpose. que no fue fácil, That it was not easy, pero que Dios ha tenido siempre un propósito. but that God has always had a purpose. Aprendí que el dolor tiene un propósito I learned that pain has a purpose. y que muchos queremos huir del dolor, And that many of us wants to run away from pain, pero a veces el dolor es necesario but many times pain is Par- needed para poder descubrir el propósito que Dios tiene para nuestras for vidas. you to be able to discover the purpose that God has with your life. Y me he prometido ser una voz de esperanza I have promised myself to be a voice of hope para aquellos que lo necesitan to those that need it, y no ser más esclava del silencio. and not being anymore a slave of silence. Dios les bendiga. God bless you all.